Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The video number is 222. What we have seen earlier is the words used to describe the physical appearance of a person. What are the words which we use to describe a person, how he is, what type of person he is, what is his looks, what is his shape, how tall he is. So 47 words we have seen. Collocated words. Now we have come here to the 48th word, gesture. What do you mean by gesture? This is called gesture, right? What do you mean by gesture? Using your hands and speaking, it is called gesture, right? This is called gesture. Gesture. Using your hands and communicating, then you are calling gesture. This is called countenance. This is called countenance. Facial expression. It is called countenance. This is called what? Countenance. Ageless body. What do you mean by ageless body? Always looking young. Hema Malini, at the age of 60, she looks very young. Actress Sridevi, ageless body she has. Ageless body means what? Whatever the age is, they look young. Wheatish complexion and dusky complexion. What do you mean by wheatish complexion? Not very fair, not very black. It's in between. Wheatish complexion. Complexion means the color. And dusky complexion. Temple. What is temple? The temple. This is the temple. The center part of the eyebrows. This is called temple. What you go to the place where you worship, that is outer temple. This is the inside temple. Here, this is the place where you put a dot. This is the place you do the meditation. This is the place where you consider to be the holiest thing. This is called temple. Numb. Numb means what? No feelings at all. Numb means no feelings. So gesture means what? Using your hands and communicating. Countenance means what? Facial expression. Ageless body means what? The body doesn't look old. Wheatish complexion means what? The color is brown. Temple means what? The center part between the eyebrows. Numb means what? No feelings at all. Whatever you hit, no feelings at all. Numb. Collocated words on books. Collocated words on music. Collocated words on sounds. On books. How do you say? It's a beautifully written book means what? It's a wonderful book. A book neatly written. Beautifully written book. Engrossed in a book means what? Completely involved in a book. You start reading a novel completely 100% you are. Your mind and thought and everything has gone inside the book. So it is engrossed in a book means you are fully involved in reading a book. Fully involved. You are not bothered what's happening here and there. Fully involved in reading a book. Take out a book means what? Taking out a book from the library. It's called take out a book. Borrow a book means what? Getting a book from a friend to read. Borrow a book. So these are the collocated words. These words joined with that other word to give a meaning. Flick through a book means what? Reading the book fast. Reading the book fast. Not going deep inside. So flick through a book. Scan a book means what? You are reading so deeply on each and every page, each and every line, paragraph, each and every line, each and every word you are concentrating. Read a book thoroughly. That is called a scan a book. An easy read means what? A book which is easy to understand. A book which is very easy to understand is called an easy read. So these are the collocated words. Compulsive reading means what? Making you to get interested to read. Compulsive reading means what? Somebody is telling you this book is so nice, you have to read, and you are made to get interested to read the book. So compulsive reading. Skim through a book means what? You are reading a book but not in detail. You just read it fast. Bedtime reading means what? Reading before you sleep. Bedtime reading means you are reading before you sleep. Book reviewers. What do you mean by book reviewers? People who try to find fault, what is wrong in the book, they are called book reviewers. View means looking, review means once again looking. Book reviewers means trying to find out what is wrong with the book.
Book critics, once again, people who criticize. Critics, you get the word from criticism. Criticize as a verb. Critics means the persons who are criticizing. People who try to find fault with the book, you call them as book critics. Characters in the book means what? The roles of the persons in the book, the characters in the book. In the book there may be a husband, there may be a wife, there may be a children, villain, and all those things. Fiction books, what do you mean by fiction books? Story books are called fiction books. Non-fiction books means reality books, biography books, all those books are called non-fiction books. Autobiography, a person writing about himself is called autobiography. So borrow a book means what? You're getting a book through, read. Flick through a book means what? You're reading it fast. Scan a book means you're going deep inside and reading. Easy read means something is very easy to read. Compulsive reading means what? You're getting fully interested to read. Skim through a book means what? You're reading not in detail. Bedtime reading means before going to bed you are reading. Book reviewers means people who try to find fault. Book critics means people who try to find fault. The characters in the book means the characters, the persons who are on the book, the roles they have taken. Fiction books, the story books. Non-fiction books is the reality books. Autobiography means a person writing about himself is called autobiography. Bibliography means what? The list of the books which are published. The list of the books so far published is called bibliography. Encyclopedia means what? We can find all the information in the books. We find all the information in the books. It is called encyclopedia. Encyclopedia means all the information in the books. Music, debut album. Debut means what? Debut means first time performance. Debut. First time performance in the stage for the public. First time A.R. Rahman comes to the stage and gives a song. You know, it is a debut. Mr. Tendulkar, 1989, first time he has given the batting performance. That is in Karachi. It is a debut performance by Mr. Tendulkar. Live performance, live, not you don't say live performance, you say live performance. Live is an adjective, a direct program to the people. A live performance means directly people are there, you are just giving the performance, live performance. Musical heritage. Heritage means what? Generation after generation, from great grandfather, grandfather to father, father to you. The heritage, the tradition, the culture which comes. The musical heritage means generations follow the musical pattern. Musical heritage means from generation, Carnatic music, Telugu, Kirtanas, all generations together the people practice it. Music lover, a person who loves music. Huge following, a person who has a lot of fans is called huge following. Virtuoso performance means what? A virtuoso performance means very talented performance, very beautiful and first class performance. Which is done by the performer. It's called virtuoso performance. Having a wider audience means what? Having a wider audience means what? It is not, he has not only audience in Tamil Nadu, in India, in the world, the entire world. He is called having a wider audience. He has a wider audience. Audience means he has fans all around the world. Strumming a guitar, playing the guitar. Strumming the guitar. Tuning the instruments means adjusting the musical instruments. So bibliography means the list of books published. Encyclopedia means we have all the information in the books. Debut album is the first time performance. Live performance means a direct program to the people. Musical heritage means generations follow the musical pattern. Music lover, a person who loves music. Huge following, a lot of fans. Virtuoso performance, a very talented performance. Having a wider audience means what? Having a large audience all around the world. Strumming a guitar means you're playing a guitar. Tuning the instruments means you are adjusting the instruments, musical instruments. Hope you are able to understand. I'll be asking questions. Let us ask these three young ladies. Please come forward, madam. Come forward, please. All three of you, please come forward. Make it fast, we don't have time. All of you look at the camera, don't look at the board. I'll be asking the questions. You have to say the answers. So please take the camera, take the mic. Turn this side, turn this side. Turn this side, turn this side. This side. Looking at the camera, turn this side. Come here, madam. Come here. Yes, come here. Yes. Now, no looking at the board. I'll be asking you. Okay. Turn this side, turn this side. Turn, look at this side. Don't look at the board. Okay. What do you mean by countenance? Yes.
Keep the mic closer. Countenance. Facial expression. Very good. You give the mic. Be all three of you be together. Go closer to her. Go closer to her so that you can get the mic. Yes, please. Go closer to her. Okay. What do you mean by fiction books? Look at the camera. Don't look at the board. Fiction books. Story books. Very good. You, madam. Look at the camera. Look at the camera. What do you mean by countenance? Don't look at the board. Face reaction. Okay, next to you. Skim through the book. What do you mean by that? Look at the camera. Don't look at the board. Skim through the book. Reading not in detail. Okay. Okay. You. Virtuoso performance. Virtuoso performance. A very talented performance. Okay, next you, madam. What do you mean by non-fiction books? Yes. Story books. Non-fiction books. Reality books. books. Autobiography and everything. Yes, you, madam. What do you mean? Yes, you, madam. Temple. What do you mean by temple? Look at the camera and say. Look at the camera and say. Between eyebrows. Okay, you, madam. What do you mean by numb? No feelings. Okay, yes, you, madam. What do you mean by scan a book? Scan a book. Look at the camera. Look at the camera. Don't look at the board. Read the book thoroughly. Very good. Yes, you, madam. Okay, book critics. Yes, book critics. People who try to find fault. Okay. Please sit down. Take a seat. Hello. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண கிராமர் புக் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 222. கொலக்கேட்டட் வேர்டு என்றால் என்ன? வார்த்தையும் ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையுடன் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தையுடன் தான் சேரும், இந்த வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையுடன் சேராது. அதுதான் கொலக்கேட்டட் வேர்ட்ஸ். காலையில் சாப்பிட்டியா? டிஃபன் சாப்பிட்டியா? ஹேட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்? டிட் யூ ஹேவ் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்? ஹேவ் கூட தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வரும். நீ வாட்டில் டிட் யூ ஈட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. தவறு. அதுதான் இந்த கொலக்கேட்டட் ஆங்கிலம் என்று சொல்லக்கூடியது. நேற்றிலிருந்து விடாமல் ஒரு 6-8 வீடியோக்கள் பார்த்து விட்டோம். கொலக்கேட்டட் ஆங்கிலம். கொலக்கேட்டட் ஆங்கிலத்தை தெரிந்து கொண்டால் உங்களுடைய ஆங்கிலம் எளிமையாக இருக்கும். இதுவரைக்கும் நாம் என்ன பார்த்தோம்? ஒருவருடைய உருவ அமைப்பு. அவன் குண்டாக இருக்கிறான், உயரமாக இருக்கிறான், ஒல்லியாக இருக்கிறான், அழகாக இருக்கிறான், இடுப்பு நன்றாக இருக்கிறது, கால் நன்றாக இருக்கிறது. பெண் பார்க்க போகிறீர்கள், வந்து விவரிக்கிறீர்கள் எப்படி இருக்கிறது. ஆணை பார்க்கிறீர்கள், ஆணை விவரிக்கிறீர்கள். இந்த விவரித்தல், உடல் ரீதியாக விவரித்தலை 47 வார்த்தைகளை பார்த்து விட்டோம். இப்பொழுது 48வது உடல் ரீதியாக விவரித்தல். கெஸ்டர் என்றால் என்ன? யூசிங் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங். கைகளாலே பரிபாஷணை செய்து கொள்வது. கைகளாலே உங்களுடைய பாஷைகளை சொல்லுவது. கைகளாலே உங்களுடைய செய்திகளை சொல்லுவதை கெஸ்டர் என்று சொல்லுகிறீர்கள். கவுண்டினன்ஸ் என்றால் என்ன? இது கையிலால சொல்றது, கையால பேசுவது கெஸ்டர். முகத்தால பேசுவது, ஞானத்தோட பேசுவது, முகத்தை பேசுவது. கவுண்டினன்ஸ், ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். கோபத்துடன் முகத்தை காண்பிப்பது, சிரிப்பது, இதெல்லாம் கவுண்டினன்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். ஏஜ்லெஸ் பாடி என்றால் என்ன? பாடி ஆல்வேஸ் லுக்ஸ், உடல் எப்பொழுதும் இளமையாக தோன்றுகிறது. வீட்டிஷ் காம்ப்ளெக்ஷன் அண்ட் டஸ்கி என்றால் என்ன? கோதுமை நிறத்துடைய ஒரு ஆணோ பெண்ணோ நிறம் உடையவர்களை வீட்டிஷ் காம்ப்ளெக்ஷன் அண்ட் டஸ்கி என்று சொல்கிறோம். டெம்பிள் என்றால் என்ன? இரு புருவங்களுக்கு நடுவில் போட்டு வைக்கக்கூடிய இடத்தை டெம்பிள் என்று சொல்கிறாய். நம்பு என்றால் என்ன? உணர்ச்சிகளே இல்லை, உணர்ச்சிகளற்றதாக போய்விட்டது நம்பு. அடுத்தது கொலக்கேட்டட் வேர்ட்ஸ் ஆர் புக்ஸ். புஸ்தகத்தை பற்றிய தலைப்பிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையுடன் சேரக்கூடிய கொலக்கேட்டட் வார்த்தைகள். மியூசிக் இசைக்கு, சவுண்ட் சத்தங்களுக்கு. புக்ஸ் புஸ்தகத்துக்கு. பியூட்டிஃபுல்லி ரிட்டன் புக், அழகாக எழுதப்பட்ட புஸ்தகம். பியூட்டிஃபுல்லி ரிட்டன் புக், அழகாக எழுதப்பட்ட புத்தகம். a book neatly written. அடுத்தது engrossed in a book. engrossed in a book என்றால் என்ன? படிப்பிலேயே மூழ்கிவிட்டான். அந்த கதை புஸ்தகம் படிப்பதிலேயே மூழ்கிவிட்டான். படிப்பிலேயே மூழ்கிவிட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது விட்டானோ அதை engrossed என்று சொல்கிறோம். you are fully involved in reading a book. முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறாய் அந்த புஸ்தகத்தை படிப்பதற்கு. take out a book என்றால் என்ன? taking a book from the library. நூலகத்திலிருந்து ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து கொண்டு வருகிறாய் படிப்பதற்காக. அதை ஆங்கிலத்திலே அந்த காலக்கேட்டட் இங்கிலீஷ் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு வார்த்தை ஆங்கிலத்திலே டேக் அவுட் ஏ புக் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, கெஸ்டர் என்றால் கையால் பாஷனை செய்வது. கவுண்டினன்ஸ் முகமால் பாவனைகள் செய்வது. ஏஜ்லெஸ் பாடி, அது இளமையான தோற்றமுடைய ஒரு உடல். வீட்டிஷ் காம்ப்ளெக்ஷன், கோதுமை நிறத்துடையவர் அல்லது டஸ்கி, டெம்பிள், நேற்றி போற்றுக்கு நடுவிலே. நம்பு, உணர்ச்சிகளே இல்லை.
பியூட்டிஃபுல்லி ரிட்டன் புக், அழகாக எழுதப்பட்ட புஸ்தகம். என்க்ரோஸ்ட் இன் எ புக், புஸ்தகத்திலேயே முழுவதுமாக மூழ்கி விடுதல். டேக் அவுட் எ புக், ஒரு புஸ்தகத்தை நூலகத்திலிருந்து வாடகைக்கு எடுத்துச் செல்லுதல். பாரோ எ புக், ஒரு நண்பனிடமிருந்து ஓசி என்று சொல்வார்கள் தமிழில். ஓசுக்கு புஸ்தகம் சும்மா காசு கொடுக்காமல் இலவசமாக கொஞ்ச நேரம் படித்து திருப்பி கொடுக்கிறேன் என்று சொல்வது பாரோ எ புக் என்ற கொலக்கேட்டட் ஆங்கிலம். ஃபிளிக் த்ரூ எ புக், புஸ்தகத்தை வேகமாக புரட்டுவது ஃபிளிக் த்ரூ எ புக். ஸ்கேன் எ புக், ரொம்ப டீப்பாக ஒவ்வொரு பக்கமாக ஒவ்வொரு பேராகிராஃபாக ஒவ்வொரு வாக்கியமாக ஒவ்வொரு வார்த்தையாக ஆழ்ந்து படிப்பதை ஸ்கேன் எ புக் என்று சொல்கிறோம். ஈஸி ரீட் என்றால் என்ன? அந்த புஸ்தகம் படிப்பதற்கு ஈஸியாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. கம்பல்சிவ் ரீடிங் என்றால் என்ன? யாரோ உனக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டார்கள், அதை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்து விடுகிறது. ஸ்கிம் த்ரூ எ புக் என்றால் என்ன? வேகமாக மறுபடியும் இதையும் புரட்டி பார்ப்பது. பெட் டைம் ரீடிங் என்றால் என்ன? படுக்க தூங்குவதற்கு முன்னால் படிக்கக்கூடியதை பெட் டைம் ரீடிங் என்று சொல்வோம். புக் ரிவ்யூவர்ஸ் என்றால் என்ன? புஸ்தகத்தில் என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கக்கூடியவர்களை புக் ரிவ்யூவர்ஸ் என்று சொல்வோம். வியூனா பார்ப்பது, ரிவ்யூ என்றால் மறுபார்வை. புக் ரிவ்யூவர்ஸ்னா புஸ்தகத்தில் என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கக்கூடியவர்களை புக் ரிவ்யூவர்ஸ். புக் கிரிட்டிக்ஸ் என்றால் என்ன? புஸ்தகத்தில் என்னென்ன குறைகள், மறுபடியும் ரெண்டு ஒன்று தான். புக் ரிவ்யூவர்ஸ், புக் கிரிட்டிக்ஸ் ரெண்டு ஒன்று தான். கிரிட்டிசிசம் என்றால் என்ன? குறை கூறுவது. கிரிட்டிசைஸ் என்றால் என்ன? குறை கூறு. கிரிட்டிக்ஸ் என்றால் என்ன? குறை கூறக்கூடியவர்கள். அப்படியாக வருகிறது. த கேரக்டர்ஸ் இன் த புக் என்றால் என்ன? த ரோல்ஸ் ஆஃப் த பர்சன் இன் த புக், ஒரு புஸ்தகத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த கதாபாத்திரங்கள், கதாநாயகன், கதாநாயகி, வில்லன், காமெடியன் என்று அந்த கதாபாத்திரங்களை நாம் கேரக்டர்ஸ் இன் த புக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் என்றால் என்ன? கதை புஸ்தகங்களை ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் என்றும். நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் என்றால் என்ன? உண்மை சம்பவ விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய அந்த புஸ்தகங்களை நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ். உதாரணத்துக்கு ஆட்டோபயோகிராஃபி ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் புக். ஆட்டோபயோகிராஃபி என்றால் என்ன? பர்சன் ரைட்டிங் அபவுட் ஹிம்செல்ஃப், ஒருவன் தன்னைத்தானே பற்றி எழுதக்கூடிய புஸ்தகத்தை ஆட்டோபயோகிராஃபி புக். ஸோ பாரோ எ புக், புஸ்தகத்தை நண்பர்களிடமிருந்து இலவசமாக வாங்குவது. ஃபிளிக் த்ரூ எ புக், வேகமாக புரட்டுவது. ஸ்கேன் எ புக், ஆழ்ந்து படிப்பது. ஈஸி ரீட், சுலபமாக இருக்கிறது படிப்பதற்கு. கம்பல்சிவ் ரீடிங், யாரோ ஒருவர் சொல்லிய காரணத்தினாலே உனக்கு ஆர்வம் வந்து விடுகிறது அந்த புஸ்தகம் படிப்பதற்கு. ஸ்கிம் த்ரூ எ புக், மறுபடியும் புரட்டுதல். பெட் டைம் ரீடிங், தூங்குவதற்கு முன்னாடி படிப்பது. புக் ரிவ்யூவர்ஸ், எழுதப்பட்ட புஸ்தகத்திலே குறை பார்க்கக்கூடியவர்கள். புக் கிரிட்டிக்ஸ், புஸ்தகத்தினுடைய குறைகளை நிறைகளை பற்றி சொல்லக்கூடியவர்கள். கேரக்டர்ஸ் இந்த புக், புஸ்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கதாபாத்திரங்கள். ஃபிக்ஷன் புக்ஸ், கதை புஸ்தகம். நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ், உண்மை சம்பவ புஸ்தகங்கள். ஆட்டோபயோகிராஃபி, சுயசரிதைகள். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது பிப்ளியோகிராஃபி என்றால் என்ன? என்னென்ன புஸ்தகம் லைப்ரரியிலே அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது, வந்திருக்கிறது, நூலகத்தில் என்னென்ன புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடியது பிப்ளியோகிராஃபி என்று சொல்கிறோம். என்சைக்ளோபீடியா என்றால் என்ன? உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தகவல்களும் புஸ்தக வடிவிலே, எழுத்து வடிவிலே புஸ்தகமாக இருப்பதை என்சைக்ளோபீடியா என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது மியூசிக், இசையினுடைய அந்த கொலக்கேட்டட் வேர்டு, இசை சம்பந்தப்பட்ட அந்த கூட்டு வார்த்தைகளை சொல்கிறோம். டிபுட் ஆல்பம் என்றால் என்ன? டிபுட் என்றால் என்ன? முதலாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் த ஸ்டேஜ் ஃபார் த பப்ளிக், முறையாக பொது நிகழ்ச்சியிலே, ஒரு விழாவிலே அரங்கேற்றம் செய்வது டிபுட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டிபுட் ஆல்பம், டிபுட் என்றாலே அரங்கேற்றம், முறையாக ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்வது டிபுட். ஆல்பம் என்றால் என்ன? அது ஒரு வீடியோவாக ரெக்கார்டாக பதிவு செய்யப்படுவதை ஆல்பம் என்று சொல்கிறோம், அல்லது போட்டோ ஆல்பம். டிபுட் என்றால் முதல் முறையாக, தமிழிலே அரங்கேற்றம் என்று சொல்கிறோம். லைவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ், லிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. லைவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்றால் டைரக்ட் ப்ரோக்ராம் டு த பீப்புள், நேரடியாக மக்கள் முன்னாடி அந்த நிகழ்ச்சியை செய்து காட்டுதலை லைவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மியூசிக்கல் ஹெரிட்டேஜ், ஹெரிட்டேஜ் என்றால் பாரம்பரியம். தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, அப்பா, அம்மா, நம்ம அப்படின்னு வரிசையாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது. மியூசிக்கல் ஹெரிட்டேஜ்னா இசை அந்த காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்துஸ்தானி மியூசிக் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. தெலுங்கு கீர்த்தனா வந்து கொண்டே இருக்கிறது. தலைமுறையாக மியூசிக்கல் ஹெரிட்டேஜ். ஜெனரேஷன்ஸ் ஃபாலோ த மியூசிக்கல் பேட்டர்ன். பல தலைமுறையினர் இந்த இசையினுடைய நிகழ்ச்சியை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். மியூசிக் லவர் என்றால் என்ன? இசையை நேசிப்பவரை மியூசிக் லவர் என்று சொல்கிறோம். ஹியூஜ் ஃபாலோ
ஃபாலோயிங் என்றால் என்ன, நிறைய விசிறிகள் இருக்கிறார்கள், நிறைய பேர் அந்த அவருடைய நிகழ்ச்சியை ரசிக்கிறார்கள். ஸோ அந்த ரசிகர்களை ஹியூஜ் ஃபாலோயிங் என்று சொல்கிறோம். விட்டஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்றால் என்ன, மிக பிரமாதமான டேலண்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், மிக திறமையான ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்து காட்டுதலை விட்டஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஹேவிங் எ வைடர் ஆடியன்ஸ் என்றால் என்ன, வைடுனா இப்படி, நேரோனா இப்படி குறுகல், வைடுனா நிறைய. அப்போ நேரோ ஆடியன்ஸ்னால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் விசிறிகள் இருப்பார்கள். வைடர் ஆடியன்ஸ்னால் உலகம் முழுக்க இருக்கிறார்கள் ஃபேன்ஸ். வைடர் ஆடியன்ஸ். ஸ்டம்மிங் எ கிட்டார், இந்த கிட்டாரை, அந்த கம்பியை இப்படின்னு செஞ்சால் ஒரு இசை வரும். அந்த கம்பியை அடித்துட்டு இருந்தால் அந்த இசையை கிட்டாரிலே கொடுக்கக்கூடியதை, அந்த கையை அசைப்பதை ஸ்ட்ரம்மிங் என்று சொல்லுகிறோம். அடுத்து டியூனிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னால் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் டியூன் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் டியூனிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ பிப்ளியோகிராஃபினா என்னென்ன புஸ்தகம் இருக்கிறதுன்னு அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. என்சைக்ளோபீடியா, அனைத்து தகவல்களும் இருக்கிறது புஸ்தகத்தை பற்றி. டிபூட் ஆல்பம், முதலாக ஒரு நிகழ்ச்சியை அரங்கேற்றம் செய்வது. லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ், நேரடியாக மக்களுக்கு நேரடியாக ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்து காட்டுதல். மியூசிக்கல் ஹெரிட்டேஜ், இசை பாரம்பரியமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. மியூசிக் லவர், இசையை விரும்பக்கூடியவர். ஹியூஜ் ஃபாலோயிங், நிறைய விசிறிகள் இருக்கிறார்கள். விட்டஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ், தன் முழு திறமையை காண்பித்தல் மேடையிலே. ஹேவிங் எ வைடர் ஆடியன்ஸ், உலகம் முழுக்க ரசிகர்களை வைத்துக் கொள்ளுவது. ஸ்டம்மிங் எ கிட்டார், கிட்டாரை இசைப்பது. அண்ட் டியூனிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், இசை கருவிகளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செய்வதை டியூனிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கொலகேட்டட் வேர்ட்ஸ் மிக மிக முக்கியம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மேலும் கொலகேட்டட் வேர்ட்ஸை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.